Okay, you can start. We are recording the meeting just now. Go ahead, Atul bhai. Yes. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના કર્ણાટક ફેડરેશન, ગુજરાત ફેડરેશન, મુંબઈ ફેડરેશનના ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના આજના પ્રવચન આ બાબતો પર વિચાર કરો ભાગ 4 ના વક્તા ચૈત્રાજી, વર્ષાબેન પટેલ અને પૂનમ ઉપાધ્યાયજી તેમજ આજની સભાના મોડરેટર અર્ચના મુનશી તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. આજની સભાની શરૂઆત કેશવરબેન આપણને વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરાવશે. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. કેશવરબેન, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અર્ચનાબેન મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્ય માટે આમંત્રિત કરું છું. અર્ચનાબેન, આપનું સ્વાગત છે. थैंक यू. आभार अतुल भाई. आज हमारा बुक स्टडी का 4वां पार्ट है, थिंक ऑफ दीज थिंग्स, जेके की लिखी हुई किताब पर चैत्रा जी, वर्षा जी और पूनम जी इसको इंग्लिश, गुजराती और हिंदी में बताएंगी. तो आज उनका भाग 4 शुरू होगा, चैप्टर फ्रॉम 16 to 21. अब छोटा सा चैत्रा जी का परिचय दे दूं. चैत्रा गजरुल्ला नागराजा, आप सहायक प्रोफेसर हैं. आपने कंप्यूटर और साइंस और इंजीनियरिंग में BE एमटेक किया है. आप उसी में PhD कर रही हैं. थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल होने की आपकी ये पृष्ठभूमि है कि आपके नाना 50 वर्षों से अधिक समय से ES के सदस्य थे. माँ के विचारों से आपकी रुचि थियोसॉफिकल सोसाइटी में हुई. आप बचपन से थियोसॉफिकल सोसाइटी के कुछ विषयों का पालन करते हुए आधिकारिक तौर पर 1 दशक से देवपल्ली में सदस्य हैं. आप प्रत्येक रविवार को बेंगलोर सिटी लॉज में बैठकों के कार्यक्रमों में भाग लेती हैं और आप इतना गहन विषय बहुत ही सुंदर PPT से बना के हमको समझाने के लिए आसान कर देती हैं. तो चैत्रा जी, आपका स्वागत है. Thank you, Archana ji. And today we will start Think on These Things, chapter 16 to 20, a summary of it. And I'll be sharing the screen. Thank you for another sequel opportunity here. So today again we will continue the summary of this book. At the beginning, 16 chapter 16. What JK gets questions based on that, he keeps on continuing explaining different concepts. So here today on chapter 16, he reflects on how seeing dead people and how they are wrapped in any cloth or a bright cloth, and upon these bodies after some time they get deteriorated, and same way why minds also seem to decay. So the audience question, why our minds become dull and insensitive over time, unlike curiosity driven youth. As they grow old, we can say, or sometimes when people may end up not able to think creatively. So this chapter is going to talk about how all this human body is deteriorated, and similarly why our mind is becoming dull. So he explains that, JK, it's all like how people fear for societal pressures, or you want to imitate like others. I have to be like somebody else.
So such things all contribute to the mental decline. So that is how they ended up becoming dull. They cannot think out of the box. He suggests that if you have true intelligence, it should come that comes from deep inner self, ourselves, instead of thinking about others or trying to imitate others and not conforming to the societal norms. You have to get the answers, what to react, everything from inside. So either fear, societal pressures, or imitations are going to cause such things. Now, he says that please give importance for genuine inquiry. Question it, why things are like that. Be in here and now condition, living in the present moment. And that things like all this kind of inquiry and being in present conditions without thinking about past future, there will be a mental freshness and clarity for individual. He explores the concepts related to human existence, where he talks about the nature of life, then death, and the concept of permanence versus impermanence. So human existence, life, then what is about the death, like permanence, impermanence, which is permanent in this life, which is not permanent. These kind of concepts are explained. Firstly, he compares that life is like a flowing river. It's vibrant and always changing, ever changing, and it has full of life, the river. So he's in contrast against it. What happens to people is like the presently, which is contrasting the concept of life, is that it describes that people, because of fear, or they dig themselves into a stagnant pools. Now, the fear and what is the stagnant pools of security he means is people are looking for permanency, a kind of settlement in their families or in the jobs or any kind of ideologies. So this kind of stagnant pools, he says that will lead to the decay and stagnation of mind, and they are disconnected from the flow of life. Now, this also connects to the previous concept, like why the mind becomes dull. So that is it. Now, he further says that what about the society? The society, what it does is it's going to create walls around itself. What are those walls? Like our traditions, the culture, how we have to be. They have set of cultural constraints or traditional constraints. Religions, different religions have some rules, regulations, and institutions. Okay, institutions also a kind of a group. They all are trying to think of something permanent we have to follow. That is a false sense of permanence. He says that the life in its truest sense, its actual sense, is not permanent, it's impermanent. That means it keeps on moving, keeps on changing, evolving like a river. To live fully, he says that one person, anyone who wants to live fully, they should break free from all these kind of illusion, which are saying that these are permanent in life or this is the constant thing. And you have to embrace or accept life's constant flux. So the picture is showing like keep on changing one after the other. It's like a flow of river, one effect on the other. Now he speaks about the death, what he feels. People think about death. So he says that people actually what they think is death is fear, but not. It is that kind of fear is not coming from something unknown, but because they are attached to the known things. It's not coming from unknown. It is attached to something known. What is that known thing? Is what you accumulate, whether your degree, what you have understood, knowledge, or like positions, your properties, and the people relationships, and you have gone through some kind of experiences and you don't want that kind of attachments are there. So he says that if people truly
lived in here and now condition in the present moment without clinging to the or past or have the fear of future, they will never get scared of the death. Says so. Now, what actually the nature of truth? He speaks about the nature of truth, that the truth, what we look for is not fixed. It's not something permanent. Always, okay, there is one truth. No. The truth is something, it is discovered every time as a fresh. Every time the actual truth keeps on changing, because it's like a river, keeps on changing. Life is also changing, and the truth is also discovered afresh from moment to moment every time. So he criticizes that the people who will be attached or cling to the theories or religions and ideologies about truth, such beliefs he considers as dead and irrelevant to the living experiences of life, because it is also impermanent. Now he goes to the next concepts, like he will be explaining about nature of attention, what is learning, and inner freedom. So he contrasts with the actual attention, what people are talking about, which involves concentration and exclusion coming out of everything, with a more expensive and non-resistant kind of awareness. There is no blockage in between, such kind of awareness. He suggests that usually the way we have to pay attention, it should be generally how people want to give attention is they demand, okay, you have to put effort to give attention and there shouldn't be any resistance, the kind of stopping and trying to focus. Actually, such things will fragment the mind because you are forcing it, while true attentions involve listening both to sound and the silence between the sounds. You should not force. Okay, if you force, the mind gets fragmented. So you have to have a true attention, means you're not only looking at the sounds and also the silence between the sounds. So when you're observing that, the mind is fully in the present without any resistance or blockage or trying to force it. Next, he criticizes how the societal things are influencing here. He criticizes societal structures, like we have an hierarchy, higher, lower, the boss or whatever. They ask individuals to break away from such societal conditioning that promotes ambition. You have your particular ambition. The society, what they say, okay, you have to be in a top position. I want to be like this. That kind of ambition is created. And okay, I got some ambition, I'll become a greed. And then that will divide the people. So he advocates that you should have self-awareness. That is more important, not trying to be like better than somebody or trying to be ambitious, greedy, or that something which is trying to divide you from other people. So just have your own self-awareness, which he believes that will help in creative revolution, that will do a better revolution if everyone thinks like that. And a genuine way of living. That's the genuine way of living according to him. So he encourages that questioning approach. Why we usually adhere to idols like this is Lord Buddha or some kind of role models that is imposed by society, or we are trying to be somebody whom we are not. So why we have to be like that? That kind of questioning need to be done. By embracing what we are, we accept what we are. By self-awareness, we know what we are, and understanding it, we can unlock the greater intelligence and freedom, according to him. Then he goes towards the nature of knowledge. Now, what people read, knowledge, tradition, and he will be talking about the education, in particularly in the view or the lens of personal discovery and freedom.
that kind of education. It begins with starts talking in his experience of a rainbow, okay, which will create a sense of joy, and there is a talk about beauty that transcends the intellectual explanation. So the beauty intelligence here he considered with the example of rainbow. Now, the central argument what he makes here is presently what people think knowledge is essential for practical and technical things like a physics or kind of technical matters. All this kind of knowledge actually creates an endurance when used to shape the mind's inner world. Means you know practically these things are happening and you try to think in a practical way. And this, when used to shape your mind's inner world or whatever perception, traditions, that will divide the people. Okay, whatever understanding, okay, in the knowledge wise. So knowledge, from where it comes? If it comes from tradition or beliefs, which is already there from one person to other, generations to generations, these are creating a kind of restrictions to the mind's freedom and creativity. So what is true intelligence? So he suggests that that kind of intelligence arises not from accumulating the facts. Okay, this is what happens, this is how it is, this is how we are following. But when your mind is free and you are aware and look around and you can understand the situations of discovering, and then you start discovering new truths without the conditions or constraints of memory or tradition. So he says you have to remove all these facts, think freely so you can have a creative memory. The concept of change comes here. So change is also addressed particularly in relation with education and human behavior. What does he say? So he says that real change comes not through forcing or compulsion. I want somebody, if a person is doing something and you try to change them forcefully, on what basis? We have some external standards. That kind of force is not good, but it should be through understanding. So he gives an example of a naughty boy. So he says that the boy will behave in a different naughty way. You cannot change him by punishment, or you say him in a lovely way. Both are like in a sentimental way are pressure. But what you can make him is to understand why he is becoming naughty. Try to understand what is the reason behind that naughtiness. So finally, he touches in this chapter that meditation, self-awareness, and attention, like you do the meditation, try to understand yourself and give attention to things around you, and urging to a state of mind, a kind of mind which is in present, and that will obviously create a sensitivity to the world. This kind of attention, free from resistance, not putting effort or something, but in a flow, understanding and free from resistance and distractions, is this kind of thing is essential for individuals' personal growth and creativity. So part 2 will be continuing after some. Thank you. Thank you, Chaitra ji, for elaborated study. May I invite मैं वर्षा पटेल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी. वर्षा पटेल जी अब गुजराती में जो चैत्रा जी ने बताया उसका अनुवाद बताएंगी. उससे पहले उनका थोड़ा सा परिचय. आप वर्षा पटेल जी, आप अहमदाबाद गुजरात से हैं. आपने MA, BEd और कृषि ऋण और विकास में PhD की है. आप एक सरकारी कॉलेज में अर्थशास्त्र के विषय की सहायक प्रोफेसर भी हैं. आप थियोसॉफिकल सोसाइटी में 2005 से शामिल हैं. वर्तमान में आप अहमदाबाद लॉज गुजरात की अध्यक्षा के साथ साथ ही गुजरात फेडरेशन में पूर्व युवा अध्यक्षा भी थी. भारतीय अनुभाग में पूर्व सह अडॉप्टेड काउंसिल सदस्य भी थी. थियोसॉफिकल सोसाइटी भारतीय अनुभाग के पूर्व राष्ट्रीय व्याख्याता भी हैं. आपने गुजरात, भवाली, भुवनेश्वर, उड़ीसा, हैदराबाद आदि कई में युवा कार्यक्रम के निर्देशक में और मॉडरेटर भी रही हैं.
आप गुजरात में बुद्ध थियोसॉफिकल ऑर्डर ऑफ सर्विस के माध्यम से कई सामाजिक गतिविधियां कर रही हैं। तो वर्षा जी, आपका स्वागत है। गुजराती में बताएं। वर्षा जी, थोड़ा सा आपका फेस पे लाइट नहीं आ रहा है, सोर्स के अगेंस्ट में बैठे हैं शायद आप। अभी अभी ठीक है? हेलो, नहीं, ठीक है, अब चलेगा जैसा है। पीपीटी शेयर हो पाएगी सर, या फिर मैं ओनली रीड कर लूं? हेलो, माय वॉइस इज चैत्रा जी, will you be able to I will share the share, I will share the PPTs. आई एम शेयरिंग, यू गो अहेड। Okay. या ओके। जब तक तरल भाई शेयर करेंगे तब तक मैं कंटिन्यू करती हूँ। सॉरी फॉर डिले। ભાગ 2 માં આપણે ચેપ્ટર 16 થી આગળ જોઈએ તો જેમાં જે કૃષ્ણમૂર્તિ આપણને બતાવે છે કે તેજસ્વી કાપડમાં વીંટાળેલા મૃત શરીરને જોઈને પ્રતિબિંબિત કરે છે અને વિચારે છે કે શરીર શા માટે બગડે છે અને શા માટે મન પણ સડી રહ્યું છે। પ્રેક્ષકો પ્રશ્ન કરે છે કે શા માટે આપણે કુતૂહલ પ્રેરિત યુવાનોથી વિપરીત સમય જતા આપણું મન નિશ્ચિત અને અસંવેદનશીલ બનતું જાય છે। તેઓ સમજાવે છે કે કેવી રીતે ભય, સામાજિક દબાણ અને અનુકરણ આ માનસિક પતનમાં ફાળો આપે છે। એ સૂચવે છે કે સાચી બુદ્ધિ અન્યની નકલ કરવાને બદલે અથવા સામાજિક ધોરણોને અનુરૂપ થવાને બદલે આપણી જાતને ઊંડાણપૂર્વક સમજવાથી આવે છે। તે માનસિક તાજગી અને સ્પષ્ટતા જાળવવા માટે અસલી તપાસ અને વર્તમાન ક્ષણમાં શીખવાના મહત્વ ઉપર ભાર મૂકે છે। બીજું માનવ અસ્તિત્વ જીવનની પ્રકૃતિ, મૃત્યુ, સ્થાયીતા વિરુદ્ધ અસ્થિરતાની વિભાવના પરના ઊંડા દાર્શનિક પ્રતિબિંબની શોધ કરી છે। જેટલી જીવનની વહેતી નદી સાથે સરખાવે, જે જીવંત નિરંતર બદલાતી રહે અને જીવન શક્તિથી ભરપૂર છે। આથી ઉલટું તેઓ વર્ણવે છે કે કેટલા બધા લોકો ભયના માર્યા પોતાની જાતને સલામતીના સ્થિર ભંડારોમાં ખોદી કાઢે છે। તેઓ એમના કુટુંબો, નોકરીઓ અને વિચારધારાઓમાં સ્થાયીપણાની શોધમાં હોય છે। તેઓ દલીલ કરે છે કે આ તળાવો સડો અને સ્થિરતા તરફ દોરી જાય છે કારણ કે તેઓ જીવનના પ્રવાહથી વિખૂટા પડી ગયા છે। આગળ કહે છે કે જે કે સમાજ જે રીતે પરંપરાઓ, ધર્મો, સંસ્થાઓ દ્વારા પોતાની આસપાસ દિવાલો બાંધે છે અને એની આલોચના પણ કરે છે, જે સ્થિરતાની ખોટી ભાવના પેદા કરવામાં લક્ષ્ય રાખે છે। તે એ વાત પર ભાર મૂકે છે કે જીવન તેના સાચા અર્થમાં અસ્થાયી છે, હંમેશા નદીની જેમ ગતિશીલ અને વિકસિત થાય છે। એવું સૂચવે છે કે સંપૂર્ણપણે જીવવા માટે વ્યક્તિએ સ્થાયીત્વના ભ્રમમાંથી મુક્ત થવું જોઈએ અને જીવનના સતત પ્રવાહને અપનાવવો જોઈએ। આગળ તેઓ મૃત્યુ પરના એમના પ્રતિબિંબો ખાસ કરીને માર્મિક છે। તેઓ સમજાવે છે કે માનવી મૃત્યુનો ભય અજ્ઞાનતાને કારણે નહીં, પરંતુ તેઓ જ્ઞાત સાથે જોડાયેલા હોવાને કારણે ડરતા હોય છે। તેઓ જે વસ્તુઓ એકઠી કરે છે, જેમ કે સંપત્તિ, સંબંધો અને અનુભવો, તો આ બાબત પર તેઓ દલીલ કરે છે કે જો લોકો ભૂતકાળને વળગી રહ્યા વિના કે ભવિષ્યથી ડર્યા વિના સાચા અર્થમાં જો વર્તમાનમાં જીવતા હોય તો મૃત્યુથી ડરશે નહીં। તે સત્યની પ્રકૃતિને પણ સ્પર્શે છે। તેઓ સૂચવે છે કે સત્ય એ કોઈ નિશ્ચિત કે સ્થાયી વસ્તુ નથી, પરંતુ એવું કંઈક છે જે ક્ષણે ક્ષણે નવેસરથી શોધવું જરૂરી છે। સત્ય વિશેના સિદ્ધાંતો, ધર્મો અને વિચારધારાઓને વળગી રહેનારાઓની તેઓ ટીકા કરે છે। આવી માન્યતાઓ મૃતપાય છે અને જીવનના જીવંત અનુભવ સાથે અપ્રસ્તુત છે। જે કે ચેપ્ટર 18 માં બતાવે છે કે ધ્યાન, મને નેક્સ્ટ શિક્ષણ સ્લાઇડ અને એમ કહેજો વર્ષાજી, નેક્સ્ટ એમ કહેજો સ્લાઇડ। મને સર સ્ક્રીન ઉપર મારું ચેપ્ટર અહીંયા અત્યારે 18 નું ફર્સ્ટ ચેપ્ટર 18 ની ફર્સ્ટ સ્લાઇડ ચાલે છે અને સ્ક્રીન ઉપર મને ચેપ્ટર 16 દેખાય છે। હા, મતલબ તાલમેલ નથી આવી શકતો। દેખાતી નથી તમને સ્લાઇડ? ના 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 ના, તો પછી ઉભા રહો, તમે હું કરી નહીં બંધ શકું। કરી દો,
એક મિનિટ તમે સ્ટોપ કરી દો, હું શેર કરવાની કોશિશ કરું. જો સપોર્ટ આપે તો મને. સ્ટોપ કરી દીધી. હા. તમે મોબાઈલમાં છો કે લેપટોપ પર છો? હું ટેબ્લેટમાં છું સર. આજે લેપટોપમાં છે ને ઝૂમ સપોર્ટ અચ્છા. નથી કરતું, તો એટલે તમને ઝૂમ સ્લાઇડ માંથી નથી હું દેખાતી? ના સર, જો હવે મને તો થાય તો યુટ્યુબ ઠીક. પર દેખાય છે સ્લાઇડ, પણ આઈ કેન નોટ મૂવ અહેડ ના જ્યાં સુધી મતલબ તમે મારી સાથે મેચ નથી થતી. નહીં થાય સર. નેક્સ્ટ Anyway, ટાઈમ જોઈ લે. અત્યારે મેં સ્લાઇડ ઓફ કરેલી છે. તમે કઈ સ્લાઇડ પર છો? ચેપ્ટર 18 ની ફર્સ્ટ લાઈન અચ્છા, ઓકે. વાંચું. હા, પ્લીઝ ગો અહેડ. પ્રકરણ 18 માં શ્રી કૃષ્ણમૂર્તિ ધ્યાન શિક્ષણ વિશે બતાવે છે કે ધ્યાન શિક્ષણ અને આંતરિક સ્વતંત્રતાની પ્રકૃતિની શોધ કરે છે. તે ધ્યાનના લાક્ષણિક સ્વરૂપથી વિપરીત છે, જેમાં એકાગ્રતા અને બાકાત રાખવાનો સમાવેશ છે, જેમાં વધુ વિસ્તૃત અને બિન પ્રતિરોધક પ્રકારની જાગૃતિનો પણ સમાવેશ થાય છે. આગળ તેઓ બતાવે છે કે ધ્યાન આપવાની રાબેતા મુજબની રીત, જે આના પછીની સ્લાઇડ સર. ધ્યાન આપવાની રાબેતા મુજબની રીત જે પ્રયાસ અને પ્રતિકારની માગણી કરે છે, તે હકીકતમાં મનના ટુકડા કરી નાખે છે. જ્યારે સાચું ધ્યાન ધ્વનિ અને ધ્વનિ વચ્ચેનું મૌન એમ બંનેને સાંભળવાનો સમાવેશ કરે છે, જે મનને પ્રતિકાર વિના સંપૂર્ણપણે હાજર રહેવા દે છે. આગળ તેઓ બતાવે છે કે સામાજિક માળખાની પણ આલોચના કરે છે અને વ્યક્તિઓને મહત્વાકાંક્ષા, લોભ અને વિભાજનને પ્રોત્સાહન આપતી સામાજિક કન્ડિશનિંગથી અલગ થવા વિનંતી કરે છે. તેના બદલે તે સ્વજાગૃતિની હિમાયત કરે છે, જે તેઓ માને છે કે સર્જનાત્મક ક્રાંતિ અને વાસ્તવિક રીતે નવી જીવનશૈલી તરફ દોરી જાય છે. તે પ્રશ્નપૂચક અભિગમને પણ પ્રોત્સાહિત કરે છે, જેમાં પૂછવામાં આવે છે કે શા માટે આપણે સમાજ દ્વારા લાદવામાં આવેલા આદર્શોને વળગી રહીએ છીએ, અથવા આપણે જે નથી એ બનવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આપણે જે છીએ તેને અપનાવીને અને તેને સમજીને આપણે વધુ મોટી બુદ્ધિ અને સ્વતંત્રતાને અનલોક કરી શકીએ છીએ. પ્રકરણ 19માં જે કે બતાવે છે કે તે જ્ઞાન, પરંપરા અને શિક્ષણની પ્રકૃતિની શોધ કરે છે. ખાસ કરીને વ્યક્તિગત શોધ અને સ્વતંત્રતાના ચશ્મા દ્વારા તેની શરૂઆત મેઘધનુષ્યના અનુભવથી થાય છે, જે આનંદ અને સૌંદર્યની ભાવનાને ઉત્તેજિત કરે છે, જે બૌદ્ધિક સમજૂતીને ઓળંગી જાય છે. મુખ્ય દલીલ એ છે કે વ્યવહારુ અને ટેકનિકલ બાબતોમાં જ્ઞાન જરૂરી છે, પરંતુ એનો ઉપયોગ મનના આંતરિક વિશ્વને આકાર આપવા અથવા લોકોને વિભાજિત કરતી પરંપરાઓને કાયમી બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે અવરોધની મુખ્ય સમસ્યા બની જાય છે. જ્ઞાન જ્યારે એ પરંપરા અથવા માન્યતા બની જાય ત્યારે મનની સ્વતંત્રતા અને સર્જનાત્મકતાને મર્યાદિત કરે છે, જે કે સૂચવે છે કે સાચી બુદ્ધિમત્તા હકીકતો એકઠી કરવાથી નહીં, પરંતુ એક એવા મનમાંથી ઉદ્ભવે છે જે મુક્ત, જાગૃત અને યાદશક્તિ અથવા પરંપરાના અવરોધો વિના નવા સત્યોની શોધ કરવા માટે સક્ષમ છે. આગળ એવું બતાવે છે કે પરિવર્તનની વિભાવનાને પણ ધ્યાન આપવામાં આવે છે, ખાસ કરીને શિક્ષણ અને માનવ વર્તનના સંબંધમાં. વાસ્તવિક પરિવર્તન બાબતે જે કે દલીલ કરે છે કે મજબૂરી અથવા બાહ્ય ધોરણોના પાલન દ્વારા નહીં, પરંતુ એ સમજણ દ્વારા જ આવી શકે છે. એક તોફાની છોકરાનું ઉદાહરણ આ બાબતને સમજાવે છે. છોકરાનું વર્તન સજા અથવા તો પ્રેમને દબાણ તરીકે સ્વીકારવાથી નહીં, પરંતુ એના તોફાનીપણાના કારણોને સમજવાથી જ બદલાઈ શકે છે. છેવટે ધ્યાન એ સ્વજાગૃતિ અને ધ્યાનને સ્પર્શે છે અને મનની એવી સ્થિતિનો આગ્રહ કરે છે જે તેની આસપાસની દુનિયા માટે સંપૂર્ણપણે હાજર અને સંવેદનશીલ હોય. આ પ્રકારનું ધ્યાન પ્રતિકાર અને વિક્ષેપથી મુક્ત વ્યક્તિગત વિકાસ અને સર્જનાત્મકતા માટે આવશ્યક છે. તો અહીં ભાગ 1 પૂરો થાય છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. ઓકે સર, ડન.
थैंक यू वर्षा जी। अभी मैं आमंत्रित करूंगी पूनम उपाध्याय जी को, जो ये चैप्टर 16 से 19 तक का हिंदी में बताएंगी। उससे पहले उनका छोटा सा परिचय। पूनम उपाध्याय जी, आप समग्र जीवन शैली एवं गर्भ संस्कार की प्रशिक्षक है। आप आहार विशेषज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सक और प्रमाणित मधुमेह शिक्षक और योग और ध्यान की विशेषज्ञ भी हैं। आप समग्र रूप से काम करके और अच्छी जीवन शैली प्रथाओं को अपनाकर लोगों को ठीक करना चाहती हैं। आप शरीर, मन और भावनाओं पर काम करती हैं और एक ऐसा समुदाय बनाना चाहती हैं जिसमें हम सचेत रूप से कार्य करें और एक दूसरे का उत्थान करें। तो पूनम जी, आपका स्वागत है चैप्टर हिंदी में बताने के लिए। पूनम जी, वीडियो स्टार्ट कीजिए प्लीज। पूनम जी, काइंडली स्विच ऑन द वीडियो प्लीज। एक मिनट। काइंडली स्विच ऑन द वीडियो। जी पूनम जी, आपका स्वागत है। आप हिंदी में। धन्यवाद। आपका इंट्रो हो गया, आप यू हाँ कैन हाँ कंटिन्यू पार्ट वन। जी जी, थैंक यू। एंड शुरुआत करते हैं हिंदी में। एक मिनट, थोड़ा पंखे का बंद करो। क्षेत्रा जी, आप स्लाइड कर सकते हैं इंग्लिश वाली? Yes, yes, I will share it. प्लीज ट्राई इफ यू कैन। Yes, I can. ओके, गो। ओके, तो हम पहले भाग से शुरुआत करते हैं। तो जेके कृष्णमूर्ति, चमकीले कपड़े। Carol sir, you have to stop sharing so I can share. He should stop sharing, otherwise I am not able to share. तनुज प्लीज काइंडली, हाँ डन। Okay. जेके कृष्णमूर्ति, पहला भाग। एम आई ऑडिबल? Yes. तो वो चमकीले कपड़े में लिपटे हुए एक शव को देखकर सोचते हैं कि शरीर क्या खराब हो जाता है और दिमाग भी क्या सड़ने लगता है। दर्शक सवाल करते हैं कि हमारी जिज्ञासा प्रेरित युवाओं से विपरीत समय के साथ हमारा दिमाग सुस्त और असंवेदनशील क्यों हो जाता है। यह वह बताते हैं कि जैसे डर, सामाजिक दबाव और नकल इस मानसिक गिरावट में योगदान करते हैं। उनका सुझाव है कि सच्ची बुद्धिमत्ता दूसरों की नकल करने या सामाजिक मापदंडों के अनुरूप होने के बजाय खुद को गहराई से समझने में आती है। वे मानसिक ताजगी और स्पष्टता बनाए रखने के लिए वास्तविक जांच और वर्तमान क्षण में जीने के महत्व को जोर देते हैं। जेके मानव अस्तित्व, जीवन की प्रकृति, मृत्यु और स्थायित्व बनाम अनित्यता की असाधारण व गहन दार्शनिक चिंतन की खोज करते हैं। उनके अनुसार जीवन की तुलना एक बहती हुई जीवंत, हमेशा बहती रहने वाली और जीवनीय शक्ति से भरपूर नदी की तरह करती है। जेके मानव अस्तित्व, इसके विपरीत वे वर्णन करते हैं कि कितने लोग डर के कारण अपने परिवारों, नौकरियां और विचारधाराओं में स्थायित्व की तलाश में सुरक्षा के स्थित पूल के खुद को खोदते हैं। उनका तर्क है कि यह तालाब क्षय
और ठहराव की ओर ले जाता है, क्योंकि वे जीवन के प्रवाह से अलग हो जाता है। सो वो आलोचना करते हैं कि जिस तरह समाज में अपने चारों ओर परंपराओं, धर्म और संस्थाओं के माध्यम से स्थायित्व की झूठी झूठी भावना पैदा करने के लिए दीवारें बनाई जाती हैं, वह इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन अपने सच्चे अर्थों में अनित्य और हमेशा नदी की तरह गतिशील और विकसित होता है। उनका सुझाव है कि पूरी तरह से जीने के लिए व्यक्ति को स्थायित्व के भ्रम से मुक्त होना चाहिए और जीवन में निरंतर प्रवाह को अपनाना चाहिए। मृत्यु पर उनके विचार विशेष रूप से मार्मिक है। वे समझते हैं कि मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, अज्ञात के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे ज्ञात से जुड़े होते हैं। वे चीजें जो वे जमा करते हैं, जैसे संपत्ति, रिश्ते और अनुभव, उनका तर्क है कि यदि लोग वास्तव में अतीत से चिपके बिना, ये भविष्य से डरे बिना वर्तमान में रहेंगे, तो उन्हें मृत्यु का डर नहीं होगा। वे सत्य की प्रकृति को भी छूते हैं। यह सुझाव देते हैं कि सत्य कोई स्थिर या स्थायी चीज नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी चीज है जिसे पल पल नए सिरे से खोजा जाना चाहिए। वह उन लोगों की आलोचना करते हैं जो सत्य के बारे में सिद्धांतों, धर्मों और विचारधाराओं से चिपके रहते हैं। ऐसे विश्वास मृत है और जीवन में जीवित अनुभव के लिए अप्रासंगिक है। वे ध्यान सिखाने, आंतरिक स्वतंत्रता की प्रकृति का पता लगाते हैं। वे ध्यान को विशिष्ट रूप से, जिसमें एकाग्रता और बहिष्कार शामिल है, की तुलना से अधिक व्यापक और गैर प्रतिरोधी प्रकार से जागरूकता को करते हैं। उनका सुझाव है कि ध्यान देना का सामान्य तरीका, जो प्रयास और प्रतिरोध की मांग करता है, वास्तव में मन को खंडन करता है, जबकि सच्चे मिनट जबकि सच्चे ध्यान में ध्वनि और ध्वनियों के बीच की चुप्पी दोनों को सुनना शामिल है, जिससे मन बिना किसी प्रतिरोध को पूरी तरह से उपस्थित हो सके। जेके सामाजिक संरचनाओं की भी आलोचना करते हैं। व्यक्तियों से महत्वाकांक्षा, लालच और विभाजन को बढ़ावा देने वाली सामाजिक कंडीशनिंग के से अलग होने का आग्रह करते हैं। इनके बजाय वो आत्म जागरूकता की वकालत करते हैं, जिनके बारे में यह मानना है कि यह रचनात्मक क्रांति और वास्तव में जीवन जीने के एक नए तरीके की ओर लेके जाते हैं। ये प्रश्नात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करते हैं, पूछते हैं कि हम समाज द्वारा थोपे गए आदर्शों का पालन क्यों करते हैं, या ऐसा कुछ कैसे बनने का प्रयास या कुछ ऐसा बनने का प्रयास क्यों करते हैं जो हम हैं ही नहीं। हम जो हैं उसे स्वीकार करके, इसे समझकर हम एक बड़ी बुद्धिमत्ता और स्वतंत्रता को अनलॉक कर सकते हैं। अब आगे वे ज्ञान, परंपरा, शिक्षा और प्रकृति की खोज करते हैं, विशेष रूप से व्यक्तिगत खोज और स्वतंत्रता के लेस के माध्यम से। इसकी शुरुआत इंद्रधनुष के अनुभव से होती है, जैसे बौद्धिक व्याख्या से परे आनंद और सौंदर्य की भावना पैदा करता है। केंद्रीय तर्क यह है कि जब ज्ञान व्यावहारिक और तकनीकी मामलों में आवश्यक है, यह एक बाधा बन जाता है जब इसका उपयोग मन की आंतरिक दुनिया को आकार देने के लिए या लोगों को विभाजित करने वाली परंपराओं को कायम रखने के लिए किया जाता है। ज्ञान जब परंपरा या विश्वास बन जाता है, तब मन की स्वतंत्रता और रचनात्मकता को
प्रतिबाधित कर देता है। जेके के सुझाव है कि सच्ची बुद्धिमत्ता तथ्यों को जमा करने में नहीं, बल्कि एक ऐसे दिमाग से पैदा होती है जो स्वतंत्र, जागृत और स्मृति या परंपरा की बाधाओं के बिना एक नए सत्य को खोज करने में सक्षम है। परिवर्तन की अवधारणा पर ध्यान दिया जाता है, विशेषकर शिक्षा और मानव व्यवहार से संबंध में। जैसे कि जेके का तर्क वास्तविक परिवर्तन मजबूरी या बाहरी मानकों का पालन करना नहीं, बल्कि समझ में आता है। एक शरारती लड़के का उदाहरण इसे दर्शाता है। लड़के का व्यवहार सजा या दबाव के रूप में प्यार से नहीं, बल्कि उसकी शरारतीपन के कारणों से समझने में बदलेगा। अंत में वह ध्यान, आत्म जागरूकता, ध्यान को छूता है, मन की एक ऐसी स्थिति को आग्रह करता है जो पूरी तरह से मौजूद है और इसके आसपास की दुनिया के प्रति संवेदनशील है। प्रतिरोध और व्याकुलता से मुक्त इस प्रकार के ध्यान व्यक्तिगत विकास और रचनात्मकता के लिए आवश्यक है। यहाँ हम अपना पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं। Thank you, Poonam ji. May I request Chaitra ji to continue the part 2 and finish the topic for today? Thank you. Welcome. Thank you. So in part 2, we'll continue. That is what JK speaks about is about the nature of beauty. Here the concept, what is beauty? So according to JK, true beauty should involve something being harmony with both beautiful and ugly. That is the actual true beauty. That is, you have harmony with the beautiful and the ugly aspects of the world. It's about being connected and you feel comfort with this ease with the surroundings. Not only experiencing pleasure or pain, but more than that. What is that? Understanding beauty deeply. It should be with fully here and now condition, fully in the present, and you observe it and you be sensitive to all the things that is existing, all the aspects of existence, including both pleasant and unpleasant elements. While we are being nice people, like looking at outside nice appearance, there is something like good manners and the behavior and dressing are important for current world. But those are all superficial, surface. But actual true beauty is something deeper. It comes from within, from being a good person inside. So if you are a kind person, kindness, if you have kindness, love, and good heart, these qualities actually genuinely make you beautiful. Even if someone doesn't look traditionally beautiful, the way of dressing or appearance, their inner goodness can make them more truly attractive to people. That's the beauty of attraction. Now, ambition and desire. He talks about ambition and desire. What we discussed before, like what is ambition, little more elaborated is here. He speaks about ambition, which people as a childhood, what do you want to be? Like, I want to be a pilot or a poet. All these things are like short time or fleeting. It goes away. But pursuing desires and ambitions, this kind of things will lead you to someday a kind of sorrow, a frustration, and we want to be like greedy. I want something more. I get some position. I want more and more. So achieving success often brings its own set of problems. You want to be a good pilot, then again comes some set of problems like stress, illness, and feeling something empty. So he suggests that you are chasing external success will create a less fulfilling life. We need to understand that.
So can we live without ambition? Yes, it's possible to live happily without looking for or for some kind of fame, striving for fame or wealth. But you can accept yourself as you are, not for something else, not being driven by the need to achieve something. I want to be like somebody, imitating, so on. Now, he brings here the education should do such kind of work. That is, education should foster an appreciation of beauty, that is inner goodness, and helping every individual to have a meaningful life beyond just appearance or achievements. That kind of education is needed, where the ambitions are not like something we have to be like somebody else, to understand yourself in inner. Now he speaks about the love and selflessness. We are speaking about self. Now he talks about what is love and selflessness. Now, true love, there is a link with selflessness, and that doesn't seek anything in return. So it arises naturally when you are connected to reality, what is the truth, and something which is free from personal ambitions and desires. That is actual true love. When you love something very truly or genuinely, your actions are having some meaningful impact and beautiful without any external effort. You love it, you're doing it not because somebody said, or you're not forcing yourself, and you don't feel that you're putting lots of effort on it. Now, there are some concept of self-centeredness, selflessness we spoke. Now, he comes to the self-centeredness feeling. So some people are often preoccupied with themselves. They want to talk about themselves, their own things, and their positions. So such things will lead to conflicts and problems in outside. So we have to move away from self-centeredness to bring peace and harmony around. So understanding and accepting what is reality will help you let go of those kind of selfish desire about me, self-centeredness. And it will help you leading to inner peace. And that also affects on reducing societal conflicts when you are accepting the world as it is and not being very selfish. So self-centeredness of me, mine, and myself kind of things will move to we kind of concept. Next, he speaks about quiet mind and creativity. So, what is this quiet mind? Now, great ideas and beautiful creations usually arise when your mind is calm and quiet, and not from forced effort or struggle. When you try to get something creative, you have to be calm and quiet, not because I have to do something, there is a deadline or something. No. Being true to yourself and not trying to imitate others leads to more meaningful and beautiful life. So next he speaks about, okay, there is something called authentic living. What is it? Instead of trying to be someone else or following societal expectations, you know yourself and you accept the way you are, and you're living that true self, which gives you a fulfillment. That is authentic living. So true happiness doesn't come from fame or power, but when you are having inner peace and you have a genuine connection with the things around, that is true happiness. When you have authentic living, you get that. Now, next he speaks about understanding the concept of learning. So learning is commonly seen as a skill where we learn reading, writing, and studying some subjects and preparing for profession, and we have to earn something. So for that we are learning. So he says that JK suggests that the true learning should go out of it, away from more than that, should go deeper than just getting such kind of knowledge, acquiring some skill or practical things.
not just from the books. It's above that, or go deeper into something. So what is this learning versus experience? So how is it working? So here I have given a picture of one dog which is not conditioned at the beginning. As soon as it sees the food, it runs. But here there is something called conditioning. Here when the bell rings, it will go for the food. So when we respond to experiences, our reactions are shaped by our existing condition. So the experiences, when the bell rings, you are getting food. So your experiences, whenever the bell rings, that is existing condition, we react. So cultural or religious, societal or economic backgrounds are the existing conditions. Based on that, we are responding to the experiences. Now, because our responses are conditioned, our true freedom in learning or discovering truth or God is hindered or blocked or disturbed. Learning through experience often will help you reinforce existing patterns. So because I experienced like this, I will learn this way. So rather than fostering genuine understanding, means there is a different perspective through a colored filter. So there is no genuine understanding. So the nature of true learning, what is it? So learning shouldn't have a finite goal. When you're trying to learn, you should not have a finite goal that I should pass the exam, I should get some good job. That kind of learning shouldn't be there. It's a finite goal. You achieve something, for that you are learning. Instead, it should be an ongoing process. There is something happening. Why is it happening? Try to understand. That kind of true learning should be there. Here, for that, mind should be in a state of being, means in that place. Awareness of that situation, trying to understand state of being, and free from the constant need to acquire or achieve something. I want to get something. I want to get something. No. This state allows for deeper and swifter learning. So you don't feel bored that time. You go more deeper and fast, swifter learning without tension and resistance. It is curiosity driven. So that is the actual true nature of learning. Now he speaks about concentration and effort. So in traditional learning, we spoke about effort and resistance, such as you have to focus on a book and you don't want to read, or you're trying to restrict any kind of distractions. So without the need of acquiring something, you should not think that I have to acquire something. That time the mind will be concentrated naturally. Because of inquiry, you are trying to know something and becoming an instrument of inquiry rather than tool of accumulation. I want to acquire some knowledge. No, but you want to know something, not to acquire knowledge, but you want to know something, inquiry based. Next, progress and transformation. How the people can progress, how transformation happens. So JK questions the true meaning a person is progressing. What is this? Is different from the technological advancements and psychological or spiritual growth. In technologically, you get some marks or you achieve something that is different. So what is actual growth? He speaks in psychology of spiritual growth. Instead of striving to become what we think we should be based on our idols, we should understand our current state. What are we now? This kind of genuine understanding will create a transformation without the need of external goal or ambitions or effects. That is the real progress, or which help you in transformation. So that is the thing. Now, freedom from condition. Okay, those goals are there. How do I get freedom from condition? To truly learn and discover the truth, the mind must be free from all forms of conditioning, like societal beliefs or personal ambitions. Instead of that, a mind free from the burden of accumulating the knowledge and conditioning
can live in a state of continuous inquiry, and that will remove the patterns, old kind of patterns, but you're thinking in a fresh way and embracing the truth every time, which keeps on changing as it arises. Now he speaks about the love, patience, and observation. Now, observing nature, like you are watching birds or even fishing, all such things, they require patience and love for it, and no fear, absence of fear. This deep observation fostered true understanding and appreciation of beauty and life. You are not in fear, you love it, so patiently you are observing. Achieving a state of inner quietness will help you, allow you to genuinely connect and understand things without fear or desire. Now, fear and desire should be away and have love, patience, and observation. So, with this, we will end the chapter 21 also. Thank you. Thank you, Chaitra ji. May I welcome Varsha ji, and Varsha ji, I will be sharing the PPT. आप कर रही हैं वर्षा जी, या मैं शेयर करूं स्क्रीन? Can you hear me? Varsha, kindly switch on the video. Yes. You want me to share or will you be sharing? Myself, I will share. Okay. Just give me just 30 seconds. Okay. My PPT is visible? Yes, part 2. Yes. Okay. Yes, I can see it. Go ahead. Okay. કુદરતી સૌંદર્ય ભાગ 2 માં આપણે જોઈએ આગળ જે કૃષ્ણમૂર્તિના વિચારો. કુદરતી સૌંદર્ય સાચી સુંદરતામાં વિશ્વના સુંદર અને નીચ બંને ભાષાઓ સાથે સુમેળમાં રહેવાનો સમાવેશ થાય છે. એ માત્ર આનંદ અથવા પીડાનો અનુભવ જ નહીં, પરંતુ તમારી આસપાસના વાતાવરણ સાથે જોડાયેલા અને હળવાશ અનુભવવાની લાગણી વિશે પણ છે. સૌંદર્યને ઊંડાણથી સમજવા માટે અસ્તિત્વના બધા જ પાસાઓ પ્રત્યે સંપૂર્ણપણે હાજર અને સંવેદનશીલ હોવું જરૂરી છે, જેમાં સુખદ અને અપ્રિય એમ બંને તત્વોનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે સરસ દેખાવ, સારી રીતભાત અને સારી રીતે ડ્રેસિંગ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે, ત્યારે એ ફક્ત સપાટી છે. સાચું સૌંદર્ય કંઈક ઊંડું છે. એ અંદરથી એક સારી વ્યક્તિ હોવાને કારણે આવે છે. જો તમારામાં દયા, પ્રેમ અને હૃદય સારું હોય તો આ ગુણો તમને ખરેખર સુંદર બનાવે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ પરંપરાગત રીતે સુંદર ન દેખાતી હોય તો પણ એની આંતરિક ભલાઈ તેને ખરેખર આકર્ષક બનાવી શકે છે. જેમ કે મહાત્મા ગાંધીજી. મહત્વાકાંક્ષા અને ઈચ્છા. બાળપણની મહત્વાકાંક્ષાઓ જેમ કે પાયલોટ બનવું, કવિ બનવું. ઘણીવાર બાળપણની મહત્વાકાંક્ષાઓ ક્ષણભંગુર હોય છે. ઈચ્છાઓ અને મહત્વાકાંક્ષાઓને અનુસરવાથી દુઃખ, હતાશા અને વધુ ઈચ્છાના અનંત ચક્ર તરફ દોરી શકે છે. સફળતા પ્રાપ્ત કરવાથી ઘણી વખત એની પોતાની સમસ્યાઓનો સમૂહ આવે છે, જેમ કે તણાવ, માંદગી અને ખાલીપણાની લાગણી, જે સૂચવે છે કે બાહ્ય સફળતાનો પીછો કરવાથી ઓછું પરિપૂર્ણ જીવન થઈ શકે છે. મહત્વાકાંક્ષા વગરનું જીવન. તમારી જાતને તમે જેવા છો એવા જ સ્વીકારીને અને કશુંક પ્રાપ્ત કરવાની જરૂરિયાતથી પ્રેરિત ન થઈને ખ્યાતિ કે સંપત્તિ માટે ઝઝૂમ્યા વિના સુખીથી જીવન જીવવું શક્ય છે. શિક્ષણ એ સૌંદર્ય અને આંતરિક ભલાઈની પ્રશંસાને પ્રોત્સાહિત કરે છે, જે વ્યક્તિઓને માત્ર દેખાવ અથવા સિદ્ધિઓથી આગળ અર્થપૂર્ણ જીવન જીવવામાં મદદ કરે છે. પ્રેમ અને નિસ્વાર્થતા. સાચો પ્રેમ નિસ્વાર્થ હોય છે અને એના બદલામાં એ કશું જ શોધતો નથી. જ્યારે તમે વ્યક્તિગત મહત્વાકાંક્ષાઓ અને ઈચ્છાઓથી મુક્ત વાસ્તવિકતા અને સત્ય સાથે જોડાયેલા હો ત્યારે એ સ્વાભાવિક રીતે જ ઉદ્ભવે છે. જ્યારે તમે કોઈ વસ્તુને ખરા અર્થમાં ચાહો છો ત્યારે તમારી ક્રિયાઓ અર્થપૂર્ણ અને સુંદર હોય છે,
જેમાં બળજબરીપૂર્વકના પ્રયત્નોની જરૂર પડતી નથી. વધુ પડતું સ્વકેન્દ્રિતપણું. લોકો મોટે ભાગે પોતાની જાત અને પોતાની સંપત્તિમાં જ વ્યસ્ત હોય છે, જે સંઘર્ષો અને સમસ્યાઓ તરફ દોરી જાય છે. શાંતિ અને સંવાદિતા માટે સ્વકેન્દ્રીપણાથી આગળ વધવું જરૂરી છે. વાસ્તવિકતાને સમજવા અને સ્વીકારવાથી સ્વાર્થી ઈચ્છાઓને છોડી દેવામાં મદદ મળે છે, જે આંતરિક શાંતિ તરફ દોરી જાય છે અને સામાજિક સંઘર્ષોને ઘટાડે છે. શાંત મન અને સર્જનશીલતા. મહાન વિચારો અને સુંદર રચનાઓ શાંત અને શાંત મનથી આવે છે, બળજબરીથી, પ્રયત્નો અથવા સંઘર્ષથી નહીં. પોતાની જાત પ્રત્યે સાચા રહેવું અને અન્યનું અનુકરણ કરવાનો પ્રયાસ ન કરવો એ વધુ અર્થપૂર્ણ અને સુંદર જીવન તરફ દોરી જાય છે. સાચું જીવન. કોઈ બીજા બનવાનો પ્રયત્ન કરવાને બદલે, સામાજિક અપેક્ષાઓને અનુસરવાને બદલે તમારા સાચા સ્વને સમજવા અને સ્વીકારવાથી પરિપૂર્ણતા આવી શકે છે. સાચું સુખ કીર્તિ કે શક્તિથી નથી મળતું, પરંતુ આંતરિક શાંતિ અને સાચા જોડાણમાંથી આવે છે. શીખવાની સાચી સમજ. શિક્ષણને સામાન્ય રીતે વાંચન, લેખન, વિષયોનો અભ્યાસ અને આજીવિકા મેળવવા માટે વ્યવસાયની તૈયારી જેવી કુશળતા પ્રાપ્ત કરવા તરીકે ચૂકવવામાં આવે છે. જો કે આ કલ્પનાને પડકારે છે, જે સૂચવે છે કે વ્યવહારિક હેતુઓ માટે જ્ઞાન અથવા કુશળતા પ્રાપ્ત કરવા કરતાં સાચું શિક્ષણ વધુ ઊંડું જાય છે. અનુભવ અને શીખવાની પ્રક્રિયા. જ્યારે આપણે અનુભવોને પ્રતિભાવ આપીએ ત્યારે આપણી પ્રતિક્રિયાઓ આપણી પ્રવર્તમાન કન્ડિશનિંગ, સાંસ્કૃતિક, ધાર્મિક, સામાજિક અને આર્થિક પૃષ્ઠભૂમિથી આકાર પામે છે. કારણ કે આપણા પ્રતિભાવો શરતી હોય છે. આથી સત્ય અથવા ઈશ્વર શીખવામાં અને શોધવામાં સાચી સ્વતંત્રતા અવરોધાય છે. અનુભવ દ્વારા શીખવું એ ઘણીવાર અસલી સમજને પ્રોત્સાહન આપવાને બદલે હાલના દાખલાઓને મજબૂત બનાવે છે. એકાગ્રતા અને પ્રયત્ન. પરંપરાગત શિક્ષણ માટે ઘણીવાર પ્રયાસ અને પ્રતિકારની જરૂર પડે છે. જેમ કે તમે વાંચવા માંગતા ન હો એવા પુસ્તક પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું અથવા વિક્ષોભોને દબાવી દેવા. કશુંક પ્રાપ્ત કરવાની જરૂરિયાત વિના મન સ્વાભાવિક રીતે જ એકાગ્ર થઈ શકે છે. સંચય માટેનું સાધન બનવાને બદલે તપાસનું સાધન એ બની શકે છે. વિકાસ અને બદલાવ. જે કે અહીં પ્રગતિના સાચા અર્થ પર સવાલ ઉઠાવે છે, જે તકનીકી પ્રગતિ અને મનોવૈજ્ઞાનિક અથવા આધ્યાત્મિક વિકાસ વચ્ચેનો તફાવત દર્શાવે છે. આપણે જે વિચારીએ છીએ બનવાની મથામણ કરવાને બદલે આપણે આપણી વર્તમાન અવસ્થા સમજવી જોઈએ. આ સમજણ બાહ્ય લક્ષ્યો અથવા મહત્વાકાંક્ષાઓની જરૂરિયાત વિના અસલી પરિવર્તન તરફ દોરી જાય છે. બંધન અને સ્વતંત્રતા. સત્યને શીખવા અને શોધવા માટે મન સામાજિક ધોરણો, માન્યતાઓ અને પર્સોનલ મહત્વાકાંક્ષાઓ સહિત તમામ પ્રકારના કન્ડિશનિંગથી મુક્ત હોવું જરૂરી છે. સંચિત જ્ઞાન અને કન્ડિશનિંગના બોજથી મુક્ત મન સતત તપાસની સ્થિતિમાં જીવી શકે છે, જૂની તરાહો ઉતારી શકે છે અને સત્યને જેમ ઉદ્ભવે એમ સ્વીકારી શકે છે. અંતે છેલ્લે જે કૃષ્ણમૂર્તિ બતાવે છે કે પ્રેમ, ધીરજ અને નિરીક્ષણ. પ્રકૃતિનું નિરીક્ષણ કરવા માટે, જેમ કે પક્ષીઓ જોવા માટે, ધીરજ, પ્રેમ અને ભયની ગેરહાજરીની જરૂર પડે છે. આવું ઊંડું અવલોકન સુંદરતા અને જીવનની સાચી સમજ અને પ્રશંસાને પ્રોત્સાહન આપે છે. આંતરિક શાંતિની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવાથી ભય કે ઈચ્છાની દખલગીરી વિના સાચા જોડાણ અને સમજને અનુમતિ મળે છે. અહીં પાર્ટ 2 પૂર્ણ થાય છે. અસ્તુ. થેન્ક યુ વર્ષાબેન. ગુજરાતીમાં સ્લાइड खूब જ काम आवे छे. मैं वेलकम पूनम जी, आप हिंदी में पार्ट 2 और आज का विषय समाप्त करें. आपका स्वागत है. हाँ, तो अभी पार्ट दूसरे भाग की ओर चलते हैं. चैत्रा जी, will you be sharing English slide please? थैंक यू चैत्रा जी. सो द नेचर ऑफ ब्यूटी. सच्ची सुंदरता में दुनिया के सुंदर और बदसूरत दोनों ही पहलुओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना शामिल है. यह अपने परिवेश के साथ जुड़ाव और सहज महसूस करने के बारे में है, न कि केवल आनंद या दर्द का अनुभव करने के बारे में. सुंदरता की गहराई से समझने के लिए सुखद और अप्रिय दोनों तत्व सहित अस्तित्व
के सभी पहलू के प्रति पूरी तरह से उपस्थित और संवेदनशील होने की आवश्यकता होती है। हालांकि अच्छी शक्ल सूरत, अच्छे आचरण, अच्छे कपड़े पहनना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सिर्फ सतही है। सच्ची सुंदरता कुछ अधिक गहरी है। यह अंदर से एक अच्छा इंसान होने से आती है। यदि आपके पास दया, प्रेम और अच्छा दिल है, तो ये गुण आपको वास्तविक में सुंदर बनाते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई पारंपरिक रूप से सुंदर नहीं दिखता है, तो भी उसकी आंतरिक अच्छाई उसे वास्तव में आकर्षक बना सकती है। हाँ। महत्वाकांक्षा और इच्छा। बचपन की महत्वाकांक्षा जैसे पायलट या कवि बनना अक्सर क्षणभंगुर होती है। इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का पीछा करने से दुख, निराशा और अधिक चाहने का अंतहीन चक्र हो सकता है। सफलता प्राप्त करना अक्सर तनाव, बीमारी, खालीपन की भावना जैसे समस्याओं का एक सेट लेकर आती है, जिससे पता चलता है कि बाहरी सफलता का पीछा करने से जीवन कम संतुष्टदायक हो सकता है। महत्वाकांक्षा के बिना फिर कैसे जिए? आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करना और कुछ हासिल करने की आवश्यकता से प्रेरित होकर प्रसिद्धि या धन की इच्छा के बिना खुशी से रहना संभव है। शिक्षा को सुंदरता और आंतरिक अच्छाई की सराहना को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे व्यक्तियों को दिखावे या उपलब्धियों से परे सार्थक जीवन जीने में मदद मिल सके। प्रेम और निस्वार्थता। सच्चे प्रेम और निस्वार्थ हो क्या होता है? और बदले में सच्चा प्यार और निस्वार्थ होता है और बदले में कुछ नहीं चाहता। यह स्वाभाविक रूप से तब उत्पन्न होता है जब आप व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं से मुक्त होकर वास्तविकता और सच्चाई से जुड़े होते हैं। जब आप किसी चीज से सच्चा प्यार करते हैं, तो अपना कार्य किए बिना किसी दबाव के सार्थक और सुंदर होते हैं। आत्म केंद्रता पर काबू पाना। लोग अक्सर अपने और अपनी संपत्ति में व्यस्त रहते हैं, जिससे संघर्ष, समस्याएं पैदा होती है। शांति और सद्भाव के लिए आत्म केंद्रता से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वास्तविकता को समझना और स्वीकार करने से स्वार्थी इच्छाओं से दूर करने में मदद मिलती है, जिससे आंतरिक शांति मिलती है और सामाजिक संघर्ष कम होते हैं। शांत मन और रचनात्मकता। महान विचार और सुंदर रचनाएं शांत मन से ही आती है, न कि जबरदस्ती किए गए प्रयास या संघर्ष से। स्वयं के प्रति सच्चा रहना और दूसरों की नकल करने की कोशिश ना करना अधिक सार्थक और सुंदर जीवन की ओर लेके जाता है। प्रामाणिक जीवन। किसी और जैसे बनने की कोशिश करने या सामाजिक अपेक्षाओं का पालन करने के बजाय अपने सच्चे स्वभाव को समझना, स्वीकार करने से संतुष्टता मिलती है। सच्ची खुशी प्रसिद्धि या शक्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और वास्तविक संबंधों से आती है। सीखने की समझ। सीखने को आमतौर पर पढ़ने, लिखने, विषयों का अध्ययन करने और आजीविका कमाने के लिए के पेशों की तैयारी जैसे कौशल हासिल करने के रूप में देखा जाता है। जेके इस धारणा को चुनौती देते हैं और सुझाव देते हैं कि सच्ची शिक्षा व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए ज्ञान या कौशल प्राप्त करने से कहीं अधिक गहरी है। सीखना बनाम अनुभव। जब हम अनुभव पर प्रतिक्रिया करते हैं, तो हमारी प्रतिक्रियाएं हमारी मौजूदा कंडीशनिंग, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आकार लेती है। क्योंकि हमारी प्रतिक्रिया वातानुकूलित है,
सत्य या ईश्वर की खोज में सच्ची स्वतंत्रता बाधित हो जाती है। अनुभव के माध्यम से सीखना अक्सर वास्तविक समझ को बढ़ावा देने के बजाय मौजूदा पैटर्न को मजबूत करता है। सच्ची शिक्षा की फिर क्या प्रकृति है? सीखने का कोई सीमित लक्ष्य नहीं होना चाहिए, जैसे परीक्षा उत्तीर्ण करना या नौकरी पाना। इसके बजाय जहां जांच और समझ की एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। सच्ची शिक्षा में मन का उस स्थिति पे होना शामिल है जो प्राप्त करने की निरंतर आवश्यकता से मुक्त हो। यह अवस्था बिना किसी तनाव या प्रतिरोध के गहन और तीव्र गति से सीखने की अनुमति देता है। एकाग्रता और प्रयास। पारंपरिक सीखने के लिए अक्सर प्रयास और प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, जैसे कि उस किताब पर ध्यान केंद्रित करना जिससे आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, या विषकणों को दबाना। कुछ हासिल करने की आवश्यकता के बिना मन स्वाभाविक रूप से ध्यान केंद्रित कर सकता है। संचय के लिए एक उपकरण के बजाय पूछताछ का एक साधन बन सकता है। प्रगति और परिवर्तन, जैसे तकनीकी प्रगति और मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक विकास के बीच अंतर करते हुए प्रगति की सही अर्थ पर सवाल उठाते हैं। जब हम सोचते हैं कि हमें बनना चाहिए, आदर्शों के आधार पर बनने के प्रयास करने के बजाय हमें अपनी वर्तमान स्थिति को समझना चाहिए। वह समझना बाहरी लक्षणों या महत्वाकांक्षाओं की आवश्यकता के बिना वास्तविक परिवर्तन की ओर लेके जाता है। कंडीशनिंग से मुक्ति। वास्तव में सत्य को सीखना और खोजने के लिए मन को सामाजिक मापदंडों, विश्वासों और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं सहित सभी प्रकार की कंडीशनिंग से मुक्त होना चाहिए। संचित ज्ञान और कंडीशनिंग के बोझ से मुक्त मन निरंतर पूछताछ की स्थिति में रहता है और पुराने पैटर्न्स को त्याग सकता है और सत्य समझने आते ही उसे अपना सकता है। प्यार, धैर्य और अवलोकन। प्रकृति का अवलोकन करना पक्षियों को देखने की तरह के लिए धैर्य, प्रेम और भय की अनुपस्थिति की आवश्यकता होती है। यह गहन अवलोकन सौंदर्य और जीवन की सच्ची समझ को और सराहना को बढ़ावा देता है। आंतरिक शांति की स्थिति प्राप्त करने से डर या इच्छा के हस्तक्षेप के बिना वास्तविक संबंध और समझ की अनुमति मिलती है। धन्यवाद। यहाँ दूसरा भाग भी समाप्त होता है। Thank you, Poonam ji. May I request Chaitra ji, Varsha ji and Poonam ji to, if you want to add anything, आपको कुछ और इस विषय पे कहना हो तीनों स्पीकर को, तो पहले आपसे सुने और फिर नहीं तो मंच खुला ओपन रखते हैं। किसी को भी इस विषय पे कुछ कहना हो तो may I anybody? So no, then the floor is open for anybody who wants to share on in this subject. हाँ जी, आभा जी अभी आप ठीक आ गई? जी दिखी तो नहीं मुझे सर। कंचन जी, जितेंद्र जी और जी किसी को आपको कुछ? कंचन गुप्ता जी को कुछ कहना है? आई एम वेरी मच हियर। कृष्णमूर्ति जी किसी भी विषय को इतना बारीकी से डील करते हैं कि एक सेंटेंस जो बोलते हैं उस सेंटेंस के भी हर शब्द को वो आगे और उसका, जिसे कहते हैं ना हिंदी में कि उधेड़ देते हैं, और इंग्लिश में बोले तो उसकी स्पिरिट में, नॉट ऑन द फेशियल मीनिंग बट उसका जो क्रक्स है वर्ड का क्या मीनिंग है और वो कहाँ तक जा सकता है, एंड अल्टीमेटली ही जॉइंस इट विद अवर कॉन्शियसनेस। तो उनको सुन के समझना
और फिर इस तरह से तीनों वक्ताओं ने जो प्रेजेंट किया है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रिमार्केबल है. थैंक्स टू ऑल थ्री ऑफ देम एंड नॉट इन वन, इन ऑल द फोर सेशंस, जिसमें अर्चना जी और तरल जी आप दोनों का भी बहुत सहयोग रहा है. मेरे ख्याल एक तो अर्चना जी ने सेशन लिया था हिंदी में, जी, और दैट वाज अ डिफरेंट वन. दैट वाज अ डिफरेंट वन। ये तो दैट वाज अ तीनों डिफरेंट, का ही है। हाँ वो और दूसरा था. ये तो तीनों जो जो कहाँ से कृष्णमूर्ति जी शुरू करते हैं और कहाँ पर अल्टीमेटली जाके उनका एक ही एंड है, नो दाई सेल्फ. अपने अंदर देखो, अपने आप को समझो, और वही पूरा थियोसॉफी में टीच है कि खुद को समझो. कितनी गहराई तक जाके समझ सकते हो, बिकॉज मैक्रोकॉस एंड माइक्रोकॉस एज इज इनसाइड दैट इज आउटसाइड. और सचमुच अब समझ में आता है, द वर्ड इज व्हाट वी थिंक, नथिंग इज आउटसाइड, एवरीथिंग इज इनसाइड अस ओनली. क्योंकि हम जो परसीव करते हैं वही हमें दिखता है ना. एक व्यक्ति, एक विचार, एक चीज को डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से परसीव करते हैं, जिसका मतलब वो चीज वैसी नहीं है, वो सिर्फ हमारे थॉट से बनी. वो थोड़ा सा अब समझ आता है, तो जी इट इज बेटर. कितना अपने आप को हम और अच्छे से ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वर बन के कर सकते हैं. और आप सबका बहुत धन्यवाद, ऑर्गेनाइजर्स का भी और तीनों वक्ताओं का भी. थैंक यू सो मच. दुबल जी. Yeah, it is a nice topics today, and all the speakers have done a good deep study and presentation in Gujarati as well as in English, with making the slides very impressive. The subjects are really practical in the sense that when the truth is variable, it's not stagnant like a dirty water. So Krishnamurti has nicely presented and which is applicable today. That is why we say that learn, unlearn, and then relearn. This cycle should continue, then only we can progress. And which is also true, the way we see nowadays, the technology is advancing, the way the things are changing, all this compels us to learn more, and that helps us to get more knowledge, that helps us to give and improve our introspection aspects and go inner development also. You see, if we are stuck for any question nowadays, because of AI, we can ask any question and we get immediate answer to it. That what Krishnamurti has said, what any Besant has said, all these things are instantly now available, even if you don't have books, but you can ask AI, chat GPT, and you are getting the information. So it's become really easy nowadays. So the truth is changing, and the media and these new technologies are assisting us in also advancement of our theosophical knowledge. Thank you, Karal Bhai, and everybody for these nice topics. बताइए अनम्यूट. प्रीतम कल्याणपुर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस, आत्मवंदन सभी को। और मैं ऑफिस से आते वक्त मैंने जुड़ गया था, थोड़ा लेट रहता है ऑफिस, सो जो भी मैंने सुना अच्छा है। आज 3 लैंग्वेज में होता है तो बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, एंड सेम थिंग। एंड इन गोवा आल्सो वी न्यू लॉज इज नाउ रजिस्टर्ड, सत्यम थियोसॉफिकल लॉज करके है गोवा का। तो इधर गोवा में भी लॉज हुआ है अभी। और हमारा जो पालवत हमें जो गाइडेंस मिल रहा है वो पुणे लॉज है ना, उनसे मिल रहा है, मराठी फेडरेशन से जुड़े हैं। तो वो हमारा हो गया। और हम डेली 9 to 10 स्वाध्याय प्लस मेडिटेशन करवाता हूँ, मैं खुद करवाता हूँ। अभी जो बुक चल रही है हमारी मराठी के है, और उस आधा घंटा स्वाध्याय करवाता हूँ, आधा घंटा मेडिटेशन करवाता हूँ।
दोनों करवाता हूँ मैं एक्चुअली। मैं लिंक भी शेयर करता हूँ, किसी को चाहिए तो मैं लिंक भी शेयर करता हूँ। And I'm actually working person doing job. Okay. But today's स्वाध्याय is good and भेजते रहिए, मैं जुड़ता रहूँगा जितना possible है। Thank you sir. Thank you all brothers and sisters. जी थैंक यू। मनसुख भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, ओके। अर्चना जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं वाराणसी में था और यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट है सबको ज्वाइन करना, आपने मॉडरेट किया। पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद, वर्षा जी धन्यवाद, और चैत्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, सभी sir. लोगों ने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। संपत जी, दुबल जी, सभी रेगुलर लोग जुड़े और आधे लोग ट्रांजिट में हैं। हर्षवर्धन भाई का फोन आया था, उनका फ्लाइट लेट है। चंद्रकांत शिंदे जी ऑन द वे। कल यहाँ बोल रही हो की मीटिंग है, तो हमारे नियमित कम से कम 8 से 10 लोग इस वक्त ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ आने के लिए। चलिए तो आज की सभा यहीं पर बर्खास्त करते हैं। अतुल भाई अतुल भाई है? हाँ, अतुल भाई को आज मैंने बोला था जाना मत। अतुल भाई ओवर टू यू। अनम्यूट 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 करिए सर। શિવમનું ગાન કરાવશો ને? હેલો, હા 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 કેશવરબેન નથી હા આવી ગયા કેશવરબેન આવી ગયા ઓકે કેશવરબેન કેશવરબેન છે? આવી ગયા ઓકે કેશવરબેન શિવમ હા Please go ahead. કેશવરબેન શિવમનું ગામ કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. કેશવરબેન આપનું સ્વાગત છે. मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न कर्णं न जिह्वा न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चौपस्थपायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं
न मृत्यु न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं કેશવબેન ખૂબ ખૂબ આભાર અને આપ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. अतुल भाई थैंक यू सो मच, किशोर बहन थैंक यू सो मच, पूनम जी, अर्चना जी, वर्षा जी और चैत्रा जी सभी को बहुत Thank you, बहुत sir. धन्यवाद. Thank you. और कंचन जी Thank you. आपका Take सब्जेक्ट care. का भी राह देख रहा हूँ, है जी कौन सा सब्जेक्ट आप भेजती हैं और बोलती हैं. पूनम जी थोड़ा सा कष्ट हुआ आपको, इनकी बेटी क्लास में जाती है, वो लास्ट मिनट में रोने लगी कि आप भी छोड़ ले आओ. ये उनको छोड़कर वापस आके मीटिंग अटेंड की और अब शायद चेहरा बता रहा है कि उन्हें वापस जाना है. ओके, साइनिंग ऑफ. आप सब Okay. देवियों का बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. स्त्री शक्ति ने आज इस चीज को पूरा किया, वरना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाय. थैंक यू थैंक यू एवरीवन. पूनम जी, थैंक यू मनसुख भाई, ज्वाइन करते रहिए. बाय आदि जी, राज बाजपुरिया जी, जिन्होंने भी ज्वाइन किया, सब लोग थैंक यू. बाय बाय बाय. चलो बंद करो.